Dear students, my name is Venkatra. Today we have to learn about Rydg equation. So Rydg equation. So this Rydg equation for the NEET and JEE main or advanced. So what is Rydg equation? ఫస్ట్ వన్ ఈరోజు మనం రిడ్జ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ చెప్పుకుందాం. ఇది నీట్ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ ఉంటుందండి. నీట్ కానివ్వండి, జేఈఏ మెయిన్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్లో రిడ్జ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా ఇన్ దిస్ నీట్ ఆర్ జేఈ మెయిన్ అడ్వాన్స్లో కంపల్సరీ దేర్ ఈజ్ వన్ బిట్, అంటే 1 8 to 4 మార్క్స్. సో 1 బిట్ ఉంటుంది, 4 మార్క్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో రిడ్జ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ we know that in Bohr atomic model hydrogen spectrum. So in hydrogen spectrum, so there are 5 series are formed. In hydrogen spectrum there are 5 series. For example, serial number, name of spectrum, n1 value, n2 value, formed region. So in hydrogen spectrum, for example, first series, serial number 1, Lyman. Let me take Lyman. So for Lyman series, n1 value 1, n2 value for 1, that means 2, 3, 4, so on. This Lyman series general formed is UV region, ultraviolet region. So second series is Balmer series. First series ఏంటంటే Lyman series. దీని n1 value 1 వస్తుంది, n2 value 1 తర్వాత 2, 3, 4 UV region. Next one is for example Balmer series. n1 value is 2, n2 value 3, 4, 5. So this is a visible region. So in hydrogen spectrum, let me take two series. For example, Lyman series and Balmer series. So what is Rydg equation? For example, if you take Balmer series, this Balmer series is a visible region. We can see it. We can see the Balmer series naked eye. మనం ఈ బామర్ సిరీస్ని మన కంటితో చూడగలం, ఈ బామర్ సిరీస్. సో దిస్ ఈజ్ బామర్ సిరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ బామర్ సిరీస్ తీసుకున్నామండి, ఇట్లా అనుకోండి. బామర్ సిరీస్ మనం ఈ సిరీస్ని కంటితో చూడగలం. సో దిస్ ఈజ్ బామర్ సిరీస్. సో బామర్ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్. ఈ బామర్ సిరీస్ లో దేర్ ఆర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ 1, 2, 3, 4. సో so this series is formed from different spectral lines. ఈ సిరీస్ అనేది రకరకాల స్పెక్ట్రల్. చూడండి, ఇది ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్. This is one spectral line. So when many spectral lines form, then a spectral series is formed. Spectral series. When spectral lines కలిస్తే, when some spectral lines form, then it gives a spectral series. For spectral series, for example, is Lyman and Balmer series are the example for spectral series. In a spectral series, we take a spectral line. This spectral line, this one, it has a frequency. For example, it has a frequency nu bar. The frequency of the spectral line is nu bar. The wavelength is lambda. So what is the equation to calculate frequency or spectral or wavelength of the spectral line? ఒక స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ లో ఒక స్పెక్ట్రల్ ఇండివిడ్యువల్ టేక్ ఏ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ లో ఒక టేక్ ఏ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్, ఇన్ ఏ స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ the frequency or wavelength of individual spectral lines to calculate, that is Rydg equation is used. So what is Rydg equation? The equation which is used. So what is spectral? That means the equation which is used
the equation which is used to calculate, this is definition for Rydberg equation. The equation which is used to calculate the frequency, to calculate the frequency on wavelength of individual individual spectral line in a spectral series, in a spectral series is known as is known as Rydberg's equation. What is Rydberg equation? The equation which is used to calculate the frequency and wavelength of individual spectral line is known as Rydberg equation. ఒక స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బామర్ సిరీస్ అనుకుందాం. దానిలో స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఉంటుంది. ఒక లైన్ యొక్క ఇండివిజువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ వేవ్ లెంగ్త్ కానీ కనుక్కుని దాన్ని ఏమంటారంటే Rydberg equation. The mathematical form is nu bar is equal to 1 by lambda, that is equal to Rz or Ra. Rydberg equation, this nu bar is equal to 1 by lambda is equal to Rz 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is Rydberg equation. What is Rydberg equation? Nu bar is equal to 1 by lambda is equal to Rz, that is Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n2 greater than n1. Here nu bar is equal to frequency of individual, nu bar is equal to frequency of individual spectral line. Simply say nu bar is equal to frequency of spectral lines. Lambda is equal to wavelength of individual spectral line. We know that frequency inversely proportional to lambda. So what is Rydberg equation? Nu bar is equal to 1 by lambda is equal to Rz into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n2 greater than n1. So generally this is known as mathematical form of Rydberg equation. This equation is used to calculate frequency or wavelength of individual spectral line in the spectral series. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఒక స్పెక్ట్రల్ లైన్లో ఒక ఇండివిజువల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కానీ వేవ్ లెంగ్త్ని కానీ కనుక్కుంటాం. న్యూ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్. న్యూ బార్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పౌనఃపున్యం. ల్యాండా అనేది ఒక ఇండివిజువల్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ తరంగ దైర్ఘ్యం. సో న్యూ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ 1 by lambda. Here Rz is equal to Rydberg constant. Rydberg's constant. What is Rz? Rydberg constant. Like Planck's constant laga, Rz is equal to Rydberg constant. In value is equal to Rz is equal to 109,677 centimeter inverse. What is Rz? Rydberg constant. Then value Rz is equal to Rydberg constant. Its value 109,677 centimeter inverse. 109,677 centimeter inverse. So this is the Rydberg equation. First note it. Now next problems.
Rydberg equation. So what is the Rydberg equation? We know that nu bar is equal 1 by lambda is equal Rz or Ra into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n2 greater than n1. So this is Rydberg equation mathematical formula. So that is say where here Rz is equal Ra, that is equal Rydberg's constant. So its value is 109 677 109 677 centimeter inverse. 109 677 centimeter inverse. So here from this, so nu bar is equal to 1 by lambda. So from this equation, this is main equation 1. So from this equation, we can calculate nu bar is equal. So simply say we can write this in this way. Nu bar is equal to 1 by lambda into Rz into n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square. So this is nu bar. So this is the equation. So simply we have simplified is n2 square minus. So from this equation, second equation is nu bar is equal Rz into n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square. So from this equation, we can write this nu bar is equal Rz into n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square. So this is the equation. So this is the second equation. So this is basic equation. So what is the frequency of the individual spectral line in hydrogen spectrum? For a series low, it may be Lyman, or if you take any series, Lyman, Balmer or Fashion. If you want to calculate frequency of individual spectral line, so the formula is nu bar is equal to Rz into n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square. So this second equation. So 1 by lambda. So then lambda is equal, then we can calculate. So we can calculate lambda wavelength. We can calculate lambda is equal. Then this equation is reciprocal of, let us say lambda is equal, nu bar is equal to 1 by lambda. So we know that nu bar is equal to 1 by lambda. Therefore, then that implies lambda is equal to 1 by nu bar. Then therefore lambda is equal to 1 by Rz, 1 by Rz into n1 square into n2 square by n2 square minus n1 square. So this equation is third equation. Rydberg equation complete form. Nu bar is equal to 1 by lambda is equal to Rz into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is basic formula. To calculate frequency of individual spectral line, nu bar is equal to Rz into n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square. If you want to calculate wavelength of individual spectral line is Lyman or Balmer series. ఒక సిరీస్లో ఒక ఏదైనా అంటే లైమర్ కానీ బామర్ కానీ ఒక్క లైన్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ కనుక్కోవాలంటే లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ 1 బై ఆర్జెడ్ ఇంటూ దీనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది 1 బై అవుతుంది 1 బై ఆర్జెడ్ ఇంటూ ఇది పైకి వెళ్తుంది n1 స్క్వేర్ ఇంటూ n2 స్క్వేర్ బై n2 స్క్వేర్ మైనస్ n1 స్క్వేర్. ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ ఎన్ని సందర్భాలు కూడా n2 గ్రేటర్ దాన్ n1. సో దిస్ ఈస్ ద complete formula for Rydberg equation. So ఇవి Rydberg equation ఉన్నటువంటి మొత్తం ఫార్ములా 1 2 3. So write it. Next problem.
So next, Rydberg equation completed. Next, some problems on Rydberg equation. Some problems on Rydberg equation. So let me discuss some problems on Rydberg equation. So Rydberg equation మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా నీట్ కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నీట్ ఆర్ జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్. మన నీట్ కానీ జేఈ మెయిన్స్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ కానీ ఈఏఎంస్ మన స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ ఏపీ సెట్ ఏది తీసుకున్నా ఒక రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఎలా ఇస్తాడు చూస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ 1. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో for example, calculate, that is say calculate the wavelength, calculate the wavelength of second line, calculate the wavelength of second line in Balmer series. So calculate the wavelength of second line in Balmer series. Balmer series లో second line కి wavelength కనుక్కోవాలి. So this answer is, so what is the series? Balmer series. Balmer series లో for second line, ఏ లైన్ కి సెకండ్ లైన్ కి ఏం కొనుక్కోవాలి మనం? వేవ్ లెంగ్త్ అంటే లాంబ్డా కొనుక్కోవాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ కొనుక్కోవాలి. సో వాట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ లాంబ్డా మీన్స్? వాట్ ఈస్ లాంబ్డా? Lambda means wavelength. Wavelength is equal to question mark. So for Balmer series, in Balmer series, the question is in Balmer series for second line lambda wavelength కనుక్కోవాలి. So according to Rydberg equation, Rydberg equation పరంగా మనకి ఫార్ములేటెడ్ u bar is equal 1 by lambda is equal to n2 square minus n1 square by n1 square into n2 square, where n2 greater than n1. So for Balmer series, we know that for Balmer series, n1 value, n2 value. We know that n1 value, Balmer is 2, n1. So n2 value, n3 ని start అవుతాయి. Start 3, 4, 5, 6. So for Balmer series, n1 2, n2 is 3, 4, 5, 6. So this is alpha line, beta line, gamma line, delta line. So this is the second line, beta. So for Balmer series second line, n1 value 2, n2 value 4. Therefore lambda is equal to, from this equation we know that lambda is equal to, here we know that rz,
Rydberg constant Rz. That is Rz. That means 1 by Rz. Already the formula is discussed before. మనం the formula ముందే చెప్పుకున్నాం. Lambda is equal to 1 by Rz into n1 square into n2 square by n2 square minus n1 square. This is lambda. Therefore, lambda is equal to 1 by Rz Rydberg constant value. Here n1 here n1 value 2, n2 value 4. n1 is equal to n2 is equal to 4. These values are substituted. n2, that is say 4 square minus n1 2 square by 2 square into 4 square. Here n2 is 4, n2 is 4, n1 is equal to, that is say 1 by Rz into 4 square 16 minus 2 square 4 by 2 square 4, 4 square 16. That is say 1 by Rz into 60 into 12 by 4 into 16. 4 3 ja. That is say 1 by Rz into 3 by 16. That is say 3 by 16 into Rz. 3 by 16 into 1 by Rz. This is the value. Lambda is equal to 3 by 16 into 1 by Rz. This is the formula. So you write it. Okay. Next, question number 2. Calculate the frequency of fourth line in fashion series. Calculate the frequency of fourth line in fashion series. So answer is for fashion series, fourth line frequency, that is a newborn, is equal to question mark. So according to Rydberg equation, సో మనం ఫ్యాషన్ సిరీస్లో ఫోర్త్ లైన్కి ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫ్యాషన్ సిరీస్కి ఫోర్త్ లైన్కి ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్, న్యూ బార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇజ్ ఈక్వల్ 1 by lambda into Rydberg constant into n2 square minus n1 square by
n1 square into n2 square, where n2 greater than n1. So then u bar is equal this one. So for fashion series, where fashion series Lyman, so in a hydrospectrum contains five series. First one Lyman, second one is Balmer. Lyman, Balmer, Fashion, Bracket, Quad. This is the third series. So for fashion series, N1 value, N2 value. So for fashion series, N1 value is 3. Lyman, Balmer, Fashion. So N2 value starts from 4, 5, 6, 7. This is alpha. This is beta. This is gamma, delta. First line, second line, third line, fourth line. So for third line, N1 value is equal to 3, N2 value is 6. Therefore, for third line, N1 is equal to 3, N2 is equal to 6. Therefore, mu bar is equal to Rz into N2 square minus N1 square by N1 square into N2 square. Therefore, frequency of third line mu bar is equal to Rz into N2 is 6 square minus 3 square by 3 square into 6 square. That is a mu bar is equal to Rz into 6 square minus 36 minus 3 square is equal to 9 by 3 square 9 into 6 square 36. That is a Rz is equal to 36 into 9, 36 minus 9. That's a 6, uh, 6 plus 3, 27. 27 by 9 into 36. That is a 9 3 ja 27. 3 1 ja 3 12 ja. That is equal to Rz is equal to Rz is equal to 1 by 12 or 3 by 36. That is the 1 by 12. So in this way, we have to practice many problems. We have to that practice many problems on Rydberg equation. So finally, what is Rydberg equation? The equation which is used to calculate, that means the frequency or wavelength of individual spectral line in hydrospectrum is known as Rydberg equation. ఈ హైడ్రోస్పెక్ట్రంలో సిరీస్ ఉంటాయి. ఆ 5 సిరీస్లో ప్రతి సిరీస్లో ఏ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ ఒక ఏదైనా ఒక లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కానీ వేవ్ లెంగ్త్ని కానీ కనుక్కున్న దాన్ని రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, ఇంట్రొడ్యూస్ టు మెనీ నీట్ ఆర్ JEE మెయిన్ స్టూడెంట్స్. మా ఛానల్ని మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోండి. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐకాన్ అండ్ దట్ మీన్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో దయచేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఆ బెల్ గుర్తు నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ. ఫర్ ఎనీ డౌట్, ఆల్రెడీ మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ దేర్ 9391999934. So thank you for watching my channel.